Shabbat shalom. You're going to leave the musical chairs? I mean, if the price is right. We good? A couple minutes. This will be okay from Tori. Yes, she already gave us the. Oh, she did? Yes. I didn't realize that. Okay. Shabbat shalom. Shabbat shalom. And welcome to those of you who are joining us at home via live stream. And you can follow along with our Shabbat virtual resources on our website, bez613.org. We begin on page 103 in our Lev Shalem Sidor. We chant the blessings for our everyday miracles, Birkot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan nasech vivina lehafchin ben yom uben laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani betzalo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish avrumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asuvim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei kaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kotzor kihi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten alayim koach. We continue on page 122. We chant Baruch She'amar, a celebration of God's creative powers. Baruch she'amar v'haya ha'olam Baruch Hu. Baruch oseh v'rishit Baruch Omer v'oseh. Baruch ozer u'mekayim Baruch merachem al haaretz. Baruch merachem al habriot Baruch mishalem sachar tov lireav. Baruch ela'ad v'kayam lanetzach Baruch potehu matzil. Baruch Shemo. We continue on page 136. We chant Ashrei responsively. You may follow along as well in the transliteration on page 181. Ashrei 136. Ashrei yoshvei beitecha hod yehallelu chasala. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Tehila leDavid, Avrom mimcha Elohai hamelech, v'avarcha shimcha leolam va'ed. B'chol yom avarchaka, v'yadla shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai umulal mehod, v'li gdulato hein cheker. Dor ledor yishabach ma'asecha, gvurotecha yagidu. Hadar kavototecha, v'divrei nifleotecha asicha. Vezuz norotecha yomeru, gdulatecha saprena. Zecher rab tuvcha yabi'u, v'tzitkatcha yeraninu. Chanun v'rachum Adonai, erecha baimuto chased. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Yoduch Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yivarchucha. Kevod malchutecha yomeru, ugvuratecha yedaberu.
הודיע לבדם רבותיו וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל העמים וממשלתך בכל דבר דור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דבריך וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אהבה ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיhi ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. Hallelujah. Page 141, we sing the words of Psalm 150. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, v'tziltzele shama. Hallelujah, hallelujah, v'tziltzele truah. Kol haneshama tehallel. Hallelujah, hallelujah, kol haneshama tehallel. Hallelujah, hallelujah. Nishmat kol chai tevarech nishmecha Adonai Eloheinu. The soul that all that lives praises your name, Adonai our God. The spirit of all flesh exalts you, our sovereign, always. We continue on page 147 with the beginning of Shacharit Shochenad. שוכנת מהרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים אהבה תהילה בפי שערים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות לבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמר המלך אל חי העולמים. Please rise. 148. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברכנו וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בהגנה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמר אבא מברך לעולם ולעולמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאבידה בעמה ואמרו Amen. Baruch Hu on page 149.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Please be seated. We continue on page 151 with El Adon, a medieval poem of creation. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיסור, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיף ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרחו, והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה שרפים ואופנים, וחיות הקודש. לשש בגרון העשים יום השביעי מזמור של יום השביעי טוב לאדוני לפי תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, משתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים. את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנער הקדוש, וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה. כולם כאדונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומת המשבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקום עולל, ברוך נמות איתנו למלך החי וקיים. אורכת אשר לציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Ahava Rabbav Tanu Adonai Eloheinu, you have loved us deeply, Adonai our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you, and to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us, open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all the teachings of your Torah with love. We continue in the Hebrew. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כהניות לארצנו, כי אל כל ישועות אתה, ובנו בחרת מכולם בלשון, וקירבתנו
לשמחה הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. We continue on 155 and rise for our proclamation of faith, the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובנשאריך. We continue silently on 156. וים שמות תשמעו מצוני אשר לכם מצווכם היום. ויאמר אדוני משה לאמור למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. Please be seated. We continue on page 158. We sing our song of freedom, Mi Chamocha. Mi Chamocha Ba'elim Adonai Mi Chamocha Ne'edar b'kodesh Nora tehilot Osefele שיר החדש שיבחו גאולים נשימך על שפתיים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדין אומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש קדוש ישראל ברוך אתה אדוני קהל ישראל. We rise for our Shabbat morning Amidah, page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אלוהים גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימות ומביא גואל לבני בניהם
למען שמו ואהבה. מלך עוזר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים איתי מטה רב להושיע. מקלקל חיים בחסד, מקיים עצים ברחמים רבים. סומך נוכלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונת שלישי עפר. מי כמוך בעל גבולות ומדום מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מקיים המתים. נקדש את שמך בעולם כשמש המקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקודש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת צלפים לעומתם ברוך יום מהירו. ברוך כבוד אדוני מן הכל, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב ימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, לנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue with the remainder of the Amidah silently. Yismach Moshe. May our words of prayer and the meditations of our hearts be acceptable to you, Adonai, our rock and our Redeemer. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And to this we say, Amen.
We continue on page 167 with Kaddish Shalem. You may be seated. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברכותי וימליך מלכותי בחייכון ובמלכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי המאיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תאמירן בימה ואמרו אמן. תתקבץ צלתון ובעתון דכל ישראל קודם והונדי ושמעי ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמעי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Shabbat Shalom. Good morning to everyone. We continue on page 168 with Seder Kriyat Torah, the service for the reading of the Torah. In kamoka v'Elohim Adonai v'yein kema'asecha מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אברהם היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים כי בך לבד רתקנו מלך ונישא אדון עולמים. Please rise as the doors of the ark are open. ויהי בנשוא הארון ויאמר משה קומה אדוני ויבוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ותדבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. 171. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדונינו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. גדול אדוני ציון רוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגבורה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני המלאכה והמתנשא לכל ראש. You may be seated.
Shabbat Shalom. Good morning, everyone. To everyone joining us from home virtually as well. During rabbinical school, I lived in Israel for a year, arriving in the summer of 2010 and leaving at the beginning of the summer of 2011. It was a year filled with learning, both scholastic and experiential. There were times when it was more important to be out on the street than in the classroom. Now, I don't remember the exact day that I got to Jerusalem, but I do know that it was a few days after Tisha B'Av, the holiday that begins tonight at sundown. Now, Tisha B'Av, the 9th day of the month of Av, is the saddest day in Jewish memory, as it's the day that we remember the destruction of the first temple in 586 BCE and the second temple in 70 CE in our traditional liturgy, as well as other sad moments from the Jewish people that occur on this day in history, such as the expulsion from Spain in 1492 and also the bombing of the Jewish Community Center in Buenos Aires in 1994. The day will be observed Saturday night through Sunday night, and its traditional practices include fasting for 25 hours, refraining from joyous activities, reading and chanting the book of Echa, the book of Lamentations, and other sad poems called kinot, composed for the day, and sitting on the floor in mourning. Now, my arrival in Jerusalem in 2010 was so ironic because it was in the shadow of the day of the year which memorializes its destruction. The book of Lamentations begins, Echa yashva badar ha'ir rabati am hayta ke'almana. How lonely that city sits. It used to be full of people, but has become like a widow. This was some serious cognitive dissonance. Here I am finding myself in this beautiful, sprawling metropolis, the eternal capital of the Jewish people. How is anyone expected to say words of the Book of Lamentations in the modern era in the wake of the miracle that is the state of Israel? My Zionism was clearly in conflict. Well, my Zionism and reality was clearly in conflict with my desire to take the holiday seriously. Now, some years, this holiday did not even appear on my radar. Other years, I observed all of its traditional practices. Both options left me wanting. While I did not, when I didn't mark the holiday at all, I later regretted not taking any time to recognize the importance of commemorating such a day. And when I fasted and recited all the traditional prayers and chanted dirges while sitting on the floor, I felt connected to my tradition, but was challenged by all of the positive experiences of seeing and being and experiencing a rebuilt Jerusalem. Now, Tisha B'Av, by falling during the summer, is somewhat of a forgotten holiday, and it also poses a challenge for Jewish summer camps. Camp is a place of fun, an escape from the real world into the possibilities of living in the woods away from our normal lives. In this atmosphere, who wants to be reminded of destruction and misery? This is especially the case for those Jews who are not very Jewishly literate or observant. They come to camp for a positive Jewish experience and find they must commemorate such a sad day. I've heard of Jewish camps trying to recognize Tisha B'Av in some really bad ways. So here's just a few examples that I found. Campers building a model of the ancient temple, and then counselors destroying it. Yeah, not so good. Activities where campers are taken to different stations, where all the terrible things that have happened to the Jewish people are acted out. The Crusades, the Inquisition, pogroms, etc. Watching Holocaust movies because if campers can't relate to destructions and tragedies that happened thousands of years ago, maybe they can relate to one that happened 70 years ago. There are also some pretty good programs that camps have run, simply sitting and listening to the chanting of the Book of Lamentations, conducting conversations about the purpose and benefits or detriments of fasting, discussions about the causes and results of sinat chinam, the baseless hatred, which according to the rabbis was the reason for Jerusalem's destruction. Talking with kids about positive ways to cope with and move on from trauma. When I ran a Tisha B'Av program at camp many years ago,
Campers were divided into groups and silently toured various moments of destruction in Jewish history, and each group was given a large blue strip of paper. As we gathered together again at the conclusion of this program as an entire camp, a member of each group attached their blue strip in its assigned place on a big white board. When all the groups came together and all the blue strips were assembled, they formed a Jewish star, Magen David. And then we sang the song Jerusalem by Matisyahu, which is an upbeat and hopeful interpretation of Psalm 137 by the Waters of Babylon. We concluded the program by singing Hatikva and holding candles. I tried to achieve the balance between hope and memory, and I think we did that. And one of the images that most people have in their minds when they think of Jerusalem is the Western Wall, of course, the Kotel. This is the only standing remnant that exists of the Second Temple, destroyed in 70 CE, a small portion of a huge retaining wall upon which was the elevated temple complex. For generations, it was known as the Wailing Wall because when Christians controlled the city in the Middle Ages, Jews were only allowed to visit one day, Tisha B'Av, the saddest day of the year, when they would pass by the temple and cry for their lost home. The gate of the old city of Jerusalem that leads to the Western Wall is known as Sha'ar HaAshpa, the dung gate or the garbage gate, because that area was used as a city dump to discourage Jewish visitors to the Western Wall for so many years. Now, since 1967, when the old city of Jerusalem was liberated from the Jordanians, it has been a place reclaimed by the Jewish people. Unfortunately, instead of becoming an historical site to which all should have access, it became somebody's shul. More specifically, it became an ultra-Orthodox shul and has become a battleground for religious pluralism today. The struggle has turned the wall into an idol unto itself, with different Jewish groups demanding their own rights to pray there as if that is a more important place to pray than anywhere else. I spoke about some of these themes a couple of weeks ago. Idolatry is what led to the destruction of the first temple, and baseless hatred led to the destruction of the second. Both are on full display today. The traditional understanding and practice of Tisha B'Av mourns the destruction of an ancient mythic unity of Judaism that never actually existed. The Jewish people have always been as fractured as we are today, which does provide some comfort because through all this fracture we still exist. And there's a difference between mourning and remembering. Mourning is when memories bring us sadness and our actions reflect these emotions. Remembering means that we take something in the past and make it part of our story, something so powerful that it should not be forgotten. The destruction of the temple, while a terrible event that caused trauma to the Jewish people and left its mark in Jewish prayer and memory that is still felt today, has had important positive results. It paved the way for the democratization of Judaism and allowed for the growth of rabbinic Judaism, which determined that holiness is not limited to one place on earth, the temple courtyard, but can be experienced in any moment, in any place we wish. All Jews have the ability to bring holiness into our lives and our homes, our own mikdash me'at, our own small temple. The destruction of the temple also allowed us to reframe our connection with God. We don't need to go to a specific place and make a specific offering to encounter God. Each individual can encounter God in his or her own way through opening ourselves to the sacred moments of daily living. This tragedy has well united Jews in a way not thought possible. In every time and place we have wandered, Jerusalem has always been the center of Jewish life. So much so that over 100 years ago, Jews who did very little ritual observance came together to create Zionism that resulted in the birth and the thriving of the state of Israel, a truly real-life miracle. Tisha B'Av's traditional practices of mourning, well, as I said, they are cognitive dissonance with the sovereign Jewish nation. The Torah reading this week, the first portion in the book of Devarim, Deuteronomy, always falls on the Shabbat before Tisha B'Av. So as I mentioned a moment ago,
The book of Lamentations begins, Echa yashva vadad, how lonely that city sits. So too does an important verse in our Torah portion contain Echa, how, an expression, when Moses asks, Echa esa levadi tarchachem u'masachem v'rivchem. How can I bear alone your strife and your burden and your bickering? The rabbis link these two hows, these two statements of Echa, by explaining that the strife of Israel caused the destruction of the temple. Our Haftarah from the first chapter of Isaiah also contains a statement of Echa, an expression of wonder. Isaiah says, Echa hayta lezona kirya ne'emana mele'ati mishpat tzedek yalin ba ve'ata miratzchim. Alas, she has become a harlot, the faithful city, that was filled with justice, where righteousness dwelt, but now murderers. A few verses later, Isaiah tells us how to respond to these painful cries. After a long message of doom, the prophet gives a powerful message of hope. Come, let's talk it out, says Adonai. Though your sins be scarlet, they shall become white as snow. Though they be red as dye, they shall be as wool. Cease to do evil, learn to do good, seek justice, aid the oppressed, protect the orphan, defend the widow. This year, I won't be mourning or fasting on Tisha B'Av, but I will be keeping it in my memory because it is part of the memory of the Jewish people. And at Beth-El Zedek, we will have a conversation this evening at 6 p.m. with the chanting of Echa of Lamentations. This sad day tells us that we live in a world that is not yet redeemed, not yet finished. Traditional Jewish thought says that the Messianic era will occur when the temple is restored by God. Liberal Jewish thought tells us that we must work to bring about the Messianic era. So let's heed the message of Isaiah and work to eliminate the sins of Tisha B'Av, idolatry and baseless hatred, and build a better world through acts of kindness, joy, and love. Shabbat Shalom. We continue with our Torah reading today. Begin on page 994 of Eitz Chaim. We'll do 7 aliyot, but we'll do the aliyot from our seats individually. And if you don't mind, I will call on some individuals to do some aliyot. And if I need to, I will unabashedly and shamelessly ask for your names because I'm still learning them. So please forgive me on that respect. So page 994, beginning chapter 2, verse 31. ויעזור ויגיד ויושיע לכל הכוסים בו ונאמר אמן הכל הטובות אל אלוהינו ותנו כבוד לתורה נא לעמוד ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. So let's start over here. Sharon, would you do the first aliyah, please? Baruch Adonai Melech Leolam Va'ed. Amen. Amen. Vayomer Adonai Elai Re'eh Hachiloti et lefanecha et zichon ve'et arzo Hakehel vahash lereshet et arzo vayetze Zichon likratenu v'kol amo V'milchama yatza Vayitnehu Adonai Eloheinu lefanecha v'nachoto Ve'et banaha ve'et kol amo V'nilkod et kol arabei tahi v'nacharim et kol hirmetihim v'hanashim v'hataf lo yish'arnu sarid.
Amen. La'amot sheni. So would you like to do one? Baruch Adonai Morach Le'olam Va'ed. Amen. Amen. Rakabhema bazaznu lanu ushalal he'arim asher lachadnu me'aro'er asher al safat nachal arnon v'ha'ir asher banachal atagila lo hayta Kirya asher sagava mimenu et hakol natan Adonai Eloheinu lefanenu rak el eretz bnei amon lo karavta kol yad nakal yabok v'yarei har v'kol asher tziva Adonai Eloheinu. Amen. Yashar Koach. Sir, can you remind me your name, please? Jim? Great. Third Aliyah, please. Baruch Adonai Morach Le'olam Va'ed. We read from chapter 3, verse 1. Amen. V'nethan v'na'ad derech habashan v'yetze'og melech habashan likrateinu v'kol amo lemilchama edrei v'yomer Adonai ela al tirahato ki v'yadcha natati oto v'et kol amo v'et artso v'yasita lo ka'asher asita l'sichon melech ha'amori asher yoshev b'cheshbon v'yitin Adonai Eloheinu b'yadeinu gam et og melech habashan v'et kol amo v'nakehu ad bilati hishir lo sarid. Amen. Now we continue with on page 996, verse 4. Marty, would you do the this one? Baruch Adonai Hamrach Le'olam Va'ed. Amen. Amen. Vanilkod et kol arav ba'ehitahi lo hayta kirya asher lo lakachnu me'itam shishim ir kol chevel argov מממלכת אוג בבשן כל אלה ערים באורות חומה גבוהה דלתיים ובריח לבד מערי הפרסי הרבה מאוד ונחרים אותם כאשר עשינו לסיחון מלך חשבון החברים הכל יהיר מתים הנשים והטף וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו. Amen.
Chamishi. We'll go over to the other side. Ryan, would you do this one? Baruch Hu Adonai. Amen. Vanikach ba'et hahi et haaretz miyad shnei malachei ha'emori asher be'ever hayarden minachal Arnon ad har Chermon Sidonim yikreu leChermon Sirion ve'ha'emori yikreu lo Senir kol harei hamishor ve'chol hagilad ve'chol habashan ad Salcha ve'edrei arei mamlechet Og babashan כי רק Og מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ארץ ברזל הלא היא ברבת בני עמון 900 אורכה ו400 רוחבה ואמת איש. Amen. For the sixth Aliyah, we read verse 12 through 14. Alan, can you do this one? Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Amen. Amen. Ve'eta haaretz hazot yarashnu be'et hahi me'aroher asher anachal Arnon ve'katzi har hagilad ve'arav natati le'ra'uvenu ולגדי ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת Og נתתי לחצי שבט המנשה כל לקבל הארגוב לכל הבשן הוא יקרא ארץ רפאים. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב עד גבול הגשורי והמחתי ויקרא אותם על שמו את הבשן ואת יאיר את היום הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת חיי עולם לטוב את אלוקינו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Now la'amot shvi'i. Would you like to do your name again, please? Scott, thank you. For the seventh Aliyah, thank you. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Verse 15. Amen. Ulmachir natati et hagilad ולרועבינו ולגדי נתתי מן הגלעד ואת נחל ארנון תוך הנחל וגבול ואת יבוק הנחל גבול בני עמון והערבה והירדן וגבול מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדוד הפסגה מזרחה ועצה ותכם בעת ההיא לאמור
Adonai Elohechem natan lachem et haaretz azot larishta kalutzim ta'avru lifnei achechem b'nei Yisrael kol b'nei chayil rak neshechem v'tabchem umiknechem yadati ki miknei ra lachem yeshvu be'aharechem asher natati lachem. Lion, why don't you join Scott? Yeah, together. Okay. Yeah, they go together. Oh, okay. All right. Amen. So we, as you've probably noticed, as we're reading through this, this is all first-person narration, right? Right? This is Moses, basically writing his autobiography or his memoir, and that's what the Devarim is. It's Moses' memoir, and the one of the interesting things about this entire book and the early chapters, specifically when Moses is going over reviewing the events of his journey, is that they're completely out of order. They're completely out of order. He starts, we didn't read this, but he starts with the account of the spies in the book of Numbers, in the early book of Numbers. And then he goes later on to what we've been reading, some of the battles they fought later in the book of Numbers. And next week we're going to be seeing their experience at Sinai, which happened way before, obviously. And so what we see here is someone who is thinking about the past, but not in a chronological order. He's kind of just speaking and saying, remember this time? And remember that time when we did this, and this time when we did that? And as we see throughout these early chapters, it's not a very positive reflection. Where when it comes to the spies, he turns around and said, you guys did this, you guys messed it all up. When in the book of Numbers, it's actually Moses who initiates it, and when the beginning of next week's Torah portion is just it's the first word of it is va'et-chanan, which is a very strange word. I prayed to God. Which is I prayed to God saying, let me go into the land we're going. God says no. So it begins this. It's a very emotional outpouring from Moses. This autobiography, this memoir that he's creating. And when people write their autobiographies or write their memoirs, they're telling the story from their perspective. And he's got a certain perspective on things, and look, he's been trying to lead this motley crew for 40 years, somewhat successfully, but with lots of fits and starts and some failures. And he lets loose because he's kind of angry, and you really can't blame him. He's doing his best, but again, we see his emotional inner life here that really comes out, again, not in the prettiest ways, but we certainly see that he's speaking here. And what's also interesting is that the book of Devarim lends itself to, the rabbis call Moses Moshe Rabbeinu, Moses our teacher. And the book of Devarim is where that begins because he's interpreting events. And what is Jewish tradition but the interpretation of events? So Moses becomes our rabbi through the interpretation of previous events. So Deuteronomy is kind of like Moses' midrash on the journey.
and his interpretation of the journey. It's not exact, but it's still a new reading of the past, and that gives us the license, I think, to also reinterpret the past. Moses does it first here in the book of Deuteronomy. Before we conclude the Torah portion with the maftir, we rise for Chatzi Kaddish on page 174. יתגדל ויתקדש שם רבה. Amen. ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי. בחייכון ובימיכון ובחייכו בית ישראל. בגלה זמן קריב. אמן. ישמר רבה מברך. לעולם ולעולמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירה מימה. Amen. You may be seated. תעמוד החזן מלכה פה שבת שמעון ושושן עימת זמירות ישראל מפטירה חזקה. Maftir is on page 998, verse 20. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. עד אשר יניח אדוני לקחם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור עינך הרואות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה אדוני לכל המלכות אשר אתה עובר שמה לא תיראון כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Rise for the lifting and dressing of the Sefer Torah. You want to do it? By all means. Tizot HaTorah asher sam Moshe mipnei bnei Yisrael al pi Adonai veyad Moshe. Torah, 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 tzivah lanu Moshe. Torah, 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 tzivah lanu Moshe. Torah, 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 tzivah lanu Moshe. Torah, 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 tzivah lanu Moshe. So, last week or whatever, when you were out, I mentioned that the Torah scrolls here are so much lighter than my previous congregation. So it's just that one and the other one. The other ones are all. These are, yeah. Yeah. It's like, oh my gosh, it's so easy to lift.
We continue with the Haftarah on page 1000. This is the third Haftarah of admonition, which leads us to Tisha B'Av. This Shabbat is also called Shabbat Chazon, Chazon being the word vision, and the first word of the book of Isaiah that we read from the first chapter, Chazon Yeshayahu. And as we see, it's not a happy beginning. He doesn't say very nice things at the beginning, but it ends on some really beautiful messages and beautiful charges to the people of Israel. And so this it shares a lot of the imagery, especially in the opening parts of it, with the themes of Tisha B'Av, the themes of destruction. But again, with all the words of the prophets, there's always that ending of hope and that ending of restoration and reconciliation. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar b'nviim tovim v'ratzav v'divreihem hane'emanim be'emet. Baruch atah Adonai haboker b'torah u'b'Moshe avtoho u'v'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek. Chazon Yeshuayahu v'namot asher chasal Yehuda v'Yerushalayim b'mei Uziyahu Yotam achaz Yechizkiyahu malchei Yehuda shimu shamayim v'ha'azinu eretz ki Adonai diber Bibanim gidati veromamati vehem pashuvavi Yadashor konehu vakamor evos bala Israel lo yadami lo hitbonan hoy gochet Aham keved avon zera mereim banim mashchitim azvu et Adonai niatzu et kedosh Yisrael nazor akor. Verse 16. Rakatzu hizaku hasiru Ro'amal alechem mineged einai chidlu hare'ah limadu hetev dirshu mishpat ashru chamot shiftu yatom rivu almanah lechunah V'nivacha yomar Adonai im yihu chata'echem kashanim kasheleg yalbinu ve'im yadimu chatola ketzemer yehu im tovu ushmatem tuv ha'aretz tochedu Ve'im tamanu umritem cherev te'uklu ki pi Adonai diber. Verse 24. Lachein ne'um ha'adon Adonai tzevaot avir Yisrael hoy Enachem mitzarai v'inakma me'oyevai va'ashiva yadi alayich ve'et rov kabor sigayich va'asira kol bedilayich va'ashiva shoftayich kevari shona ve'yoatzayich kevatchila karechen Yikare lach yir tzedek kirya ne'emana
ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, צור כל העמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, כל לא ישוב ריקם. כל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולאהובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. So did anyone notice anything different about the way Cantor and Melissa chanted Haftarah? Right, she changed the nusach, right? So, care to share a word about that? So because it's Shabbat Chazon, and of course Rabbi is going to lead Tisha B'Av tonight, the observance, and so he's going to read from Eicha and chant from Eicha. It's a different trope system, and so this particular Haftarah comes with a special trope system, and so it interweaves the fabric of the trope, the Eicha trope, within special lines. So there's an assignment and a tradition to have some lines read to the Eicha trope. And the content, the rabbis specifically, the tradition chose the content of those lines, that all of the words of destruction, of doom, are chanted in the Eicha trope, and all the messages that are either neutral, like the first verse, this is Isaiah, and the messages of hope and restoration are chanted in the regular Haftarah trope. So there's the method to the swapping back and forth. It's kind of difficult to do that, to switch nusach or trope right in the middle of the passage. So Yeshar Koach Thank you for that. And we'll hear a little bit more of that this evening for Eicha when that's chanted during our Tisha B'Av observance this evening. We continue on page 183. Please rise as we return the Sefer Torah to the Ark. Am Kiravo, Hallelujah, Hallelujah. It's Chaim Hi, Tikim Ba, Betom Cheha, Ushar Delacheha, Darchenoam, Unetivoteha, Shalom. Adonai Lachaveno Shuva
Chadesh Yameinu. May be seated. We continue on page 204. We sing Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Eloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Node Eloheinu, Node Ladonenu, Node Lemalkeinu, Node Lemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. We rise for Aleinu, page 205. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגאור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוציא שמיים ועושה הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אין את מלכנו אף בסעודתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום להשיב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד על כן נקבל לך אדוני אלוהים ולך מהרה ותבל את הזעקה. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Mourners and those observing yard sites, please remain standing. In reciting Kaddish, we affirm our awareness of holiness in our lives and recognize that much of our experience of God's goodness, grace, and love comes to us through those whose lives have touched our own. On this Shabbat, we remember loved ones who have died in recent days and weeks: Robert Borns, Howard Lovinger, Ron Elberger, Louis Herman. We link those names with testimony that links the generations as we continue with Mourner's Kaddish, page 207. Yit Gadal v'yit Kadash Shmei Rabbah, B'yalma Divrach Hirutei v'yamlich Malchutei, B'chayechon u'v'yomechon u'chayei d'chol Beit Yisrael, Ba'agala u'v'izman kari v'imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach le'alam al'almei al-maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitalal shemei dekudusha b'rechu la'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran mi'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom b'imromav Huya aser shalom aleinu ve'al kol Yisrael
Ve'el kol yoshvei tevel v'imru. Amen. May the source of peace and comfort send comfort to those who are bereaved, peace to Israel and to the entire world. And to this we say, Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Couple of brief announcements. As I've mentioned a couple times, our Tisha B'Av observance tonight at 6 p.m. Join me for readings from the Book of Lamentations and a conversation about the relationship between suffering and resilience. Mahjong's going on, Maj Mondays. That's happening. Torah on Tap starting up in September, so that'll be a lot of fun. And we are planning for the High Holy Days, and the first event of that is Slichot, September 17th, Saturday night, 8 p.m. dessert reception, and service at 9 p.m. Next week, this time, we'll be celebrating Sadie's bat mitzvah, so we're very excited for that, to see her come to the Bima and read Torah and teach us some Torah, and glad I get to be here for it. Me too. We will conclude our service. What are we doing? Adon Olam on page 211. Adon Olam. It's wild today. Yeah, okay. Real wild. Yeah. Adon Olam Asher Malach V'tzedem Kol Yetzir Nivra Le'etz Rasav V'chefzo Kol Azay Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot HaKol Levado Yimloch Nora Ve'hu Haya Ve'hu Hover Ve'hu Yiyeh B'tifara Ve'hu Echad Ve'en Sheni Lehamshir Lo Lehachbira Beli Reshit Beli Tachlit Velo Ha'oz Ve'hamizrah Ve'hu Eli Ve'chai Goali Ve'tzor Chevli Be'et Sahara Ve'hu Nisi Umanos Li Menat Kosi Be'yom Ekra Be'yado Afkid Ruchi Be'et Isha Be'ahira Be'im Ruchi Geviati Adonai Li Ve'lo Ira. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I think there's a little Kiddush in the auditorium, Yeah, so I think please join so. us for that. Okie doke. Let's go. Let's drop this off. What? Oh, is it in the building? Well, why didn't you bring it in? That was... did you park next to me? Huh? I guess that makes sense. All right.